Hello everyone. Today's topic is biometrics and design specifications of medical instruments. So first of all, what is this biometrics? Bio means everything connected to life. Metrics means measurements. So biometrics ante enti? What is biometrics now? Biometrics means it is a study of how measurements are made or measurements are taken from living organisms. ఓకే బయో మీన్స్ ఎవ్రీథింగ్ కనెక్టెడ్ టు లైఫ్ అంటే జీవంతో ఉన్న వాటన్నిటిని మనము బయో అన్న వర్డ్తో రిప్రజెంట్ చేస్తాము. మెట్రిక్స్ మీన్స్ స్టడీ మెజర్మెంట్. మెట్రిక్స్ మీన్స్ మెజర్మెంట్. సో ఇప్పుడు బయోమెట్రిక్స్ అంటే ఏంటి? బయోమెట్రిక్స్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ అ స్టడీ ఆఫ్ హౌ ద మెజర్మెంట్స్ ఆర్ మేడ్ ఫ్రమ్ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్. ఓకే, లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ మీద మెజర్మెంట్స్ మనం ఏ విధంగా తీసుకోవాలి అని చెప్పే స్టడీయే బయోమెట్రిక్స్ అన్నమాట. రైట్? సో లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ మీద మనం ఏమేమి మెజర్మెంట్స్ తీసుకుంటాము అంటే టెంపరేచర్, బ్లడ్ ప్రెషర్, ఫ్లో రేట్, pH, కండక్టివిటీ, ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా. Right? These are called physiological variables. See, for example, if I want to measure temperature of a motor winding, that is called physical variable. Right? Now, I want to measure temperature of a human body. It is called physiological variable. Okay? మనము టెంపరేచర్ ఆఫ్ ఎ మోటార్ కనుక్కుందాం అనుకుంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫిజికల్ వేరియబుల్ అంటాం. అదే టెంపరేచర్ని లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ మీద కనుక్కుంటే, బయో మీన్స్ ఎవ్రీథింగ్ కనెక్టెడ్ టు లైఫ్, లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్. ఈ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ మీద మనము టెంపరేచర్ని మెజర్ చేస్తే దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫిజియోలాజికల్ వేరియబుల్. రైట్? ఐ వాంట్ టు మెజర్ స్టీమ్ ప్రెషర్ ఇన్ ఎ బాయిలర్. That is called a physical variable. If I want to measure blood pressure in human body, that is called physiological variable. I want to measure, for example, flow rate of steam coming out of turbine. That is called physical variable. If I want to measure the flow rate of blood in a particular blood vessel, that is called physiological variable. For example, I want to measure pH of superheated steam. Then it is called physical variable. If I want to measure pH of blood, then it is called physiological variable. If I want to measure pH of urine, that is called physiological variable. If I want to measure pH of saliva, that is called physiological variable. If I want to measure pH of some hormones secreted inside the body, that is called physiological variables. So ఈ మెజర్మెంట్స్ అన్నమాట. ఈ ఫిజియోలాజికల్ వేరియబుల్స్ అన్నిటినీ మనం ఏ విధంగా మెజర్ చేస్తాము, హౌ విల్ వి మెజర్ దీస్ ఫిజియోలాజికల్ వేరియబుల్స్ అని చెప్పటమే బయోమెట్రిక్స్. రైట్? బయోమెట్రిక్స్ మీన్స్ ఎ స్టడీ ఆన్ హౌ దీస్ ఫిజియోలాజికల్ వేరియబుల్స్ ఆర్ మెజర్డ్ ఫ్రమ్ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్. రైట్? ఇదే మనకి బయోమెట్రిక్స్ అన్నమాట. రైట్? సో మనం ఏం చేస్తాం? we use some sensors to take measurements from living organisms. Right? So for example, I am taking thermistor. Thermistor means thermal resistor. It is a temperature sensor. Right? So I may use this thermistor to measure temperature anywhere. Okay? For example, I want to measure temperature in a motor winding. I may use this thermistor. Okay? And for example, if you want to measure temperature of a particular organ inside the body, then I can use this thermistor as well. Right? So principles are one and the same. Principles ఒకటే ఉంటాయండి. ప్రిన్సిపల్స్ ఏమి మారవు. ఓకే? థర్మిస్టర్ని నేను ఒక మోటార్ వైండింగ్ టెంపరేచర్ కనుక్కోవడానికి ఉపయోగించవచ్చు. అట్ ద సేమ్ టైం దిస్ థర్మిస్టర్ అన్నది బాడీ లోపల పర్టికులర్ పార్ట్ దగ్గర టెంపరేచర్ కనుక్కోవాలన్నా సరే ఉపయోగించవచ్చు. రైట్? ప్రిన్సిపల్ అయితే ఒకటే, థర్మల్ రెసిస్టర్. ఇట్ ఈస్ ద ప్రిన్సిపల్. సో ఇఫ్ టెంపరేచర్ ఫర్ థర్మిస్టర్
if temperature increases, if temperature increases for thermistor, resistance decreases. Okay, resistance decreases, right? So it is a negative temperature coefficient device. Negative temperature coefficient device. What is negative temperature coefficient device? A devices whose characteristics are such that if temperature increases, resistance decreases, then it is called negative temperature coefficient device. అంటే టెంపరేచర్ పెరిగితే రెసిస్టెన్స్ తగ్గే ప్రాపర్టీ ఉన్న డివైస్ ని మనము నెగిటివ్ టెంపరేచర్ కోఎఫిషియంట్ డివైస్ అని అంటామండి. ఓకే, సో మనం గ్రాఫ్ గీస్తే కనుక ఇఫ్ ఐ డ్రా గ్రాఫ్ బిట్వీన్ టెంపరేచర్ అండ్ రెసిస్టెన్స్, గ్రాఫ్ గీస్తే గ్రాఫ్ మనకి ఇలా కర్వ్ లా వస్తుందండి. సో దిస్ ఇస్ ద గ్రాఫ్ డ్రాన్ బిట్వీన్ టెంపరేచర్ అండ్ రెసిస్టెన్స్. ఇఫ్ టెంపరేచర్ డిక్రీజెస్, రెసిస్టెన్స్ ఇంక్రీజెస్. If temperature increases, resistance decreases. So this is the graph, okay, for thermistor. So everywhere the principle is one and the same. Okay, thermistor ni ఒక రూమ్ టెంపరేచర్ కంట్రోల్ చేయడానికి ఆ రూమ్ టెంపరేచర్ కనుక్కోవడానికి ఉపయోగించిన బాడీ లోపల ఒక పర్టికులర్ ఆర్గాన్ దగ్గర టెంపరేచర్ ఎంత ఉందో కనుక్కోవాలని నేను ఉపయోగించిన ప్రిన్సిపల్ మారదు. ప్రిన్సిపల్ అయితే ఇదే ఉంటుంది. బట్ సైజ్ అండ్ షేప్ ఆఫ్ థర్మిస్టర్ మే వేరీ. ఓకే, ఎందుకనంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ యూజింగ్ థర్మిస్టర్ to measure temperature, to measure room temperature, okay, in air conditioner. Okay, the size is around 3 centimeters to 5 centimeters. Okay నండి. సో థర్మిస్టర్ని నేను ఒక రూమ్ టెంపరేచర్ కనుక్కోవడానికి నేను ఉపయోగిస్తున్నాను అనుకోండి అమ్మా, ఏసీ లోపల, రైట్? ఏసీ లోపల మనకి రూమ్ టెంపరేచర్ కనుక్కోవడానికి ఉపయోగించే సెన్సార్ని థర్మిస్టర్ అంటాం అనమాట. ఫ్రిడ్జ్లో కూడా ఉంటుందండి. ఓకే, ఫ్రిడ్జ్ టెంపరేచర్ కంట్రోల్ చేయడానికి కూడా, ఫ్రిడ్జ్ టెంపరేచర్ మెజర్ చేయడానికి కూడా మనం ఉపయోగించేది ఈ థర్మిస్టర్ని. ఓకే, వాటి సైజ్ ఎంత ఉంటుంది? అరౌండ్ 3 సెంటీమీటర్స్ టు 5 సెంటీమీటర్స్ ఉంటుందమ్మా. ఇంత పెద్ద సైజు ఉన్న థర్మిస్టర్ని మనం బాడీ లోపల ఎలా పెడతామండి? పెట్టలేము. ఓకే, పెట్టలేము. సో సైజ్ వేరీ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, డిపెండింగ్ అపాన్ అవర్ రిక్వైర్మెంట్ ఆర్ డిపెండింగ్ అపాన్ సబ్జెక్ట్. ఓకే, డిపెండింగ్ అపాన్ స్పేస్. ఓకే, మనకి ఈ థర్మిస్టర్ సైజ్ అనేది వేరీ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట, రైట్? ఈ థర్మిస్టర్స్ జనరల్లీ 4 టైప్స్లో మనం ఉపయోగిస్తున్నామండి. దేర్ ఆర్ 4 టైప్స్ ఆఫ్ థర్మిస్టర్స్: బీడ్ టైప్ థర్మిస్టర్, ప్రోబ్ టైప్ థర్మిస్టర్, డిస్క్ టైప్ థర్మిస్టర్ అండ్ రాడ్ టైప్ థర్మిస్టర్. డిపెండింగ్ అపాన్ అప్లికేషన్ మనము ఈ థర్మిస్టర్స్ టైప్స్ వాడతాం అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏసీలో కానీ ఫ్రిడ్జ్లో కానీ చూస్తే కనుక, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ టేక్ ఏసీ అండ్ ఫ్రిడ్జ్, ఐ యూజ్ దిస్ రాడ్ టైప్ థర్మిస్టర్. ఇట్ సైజ్ ఇస్ అరౌండ్ 3.5 to 5 సెంటీమీటర్స్ ఉంటుందండి దీని యొక్క లెంత్, సెన్సార్ యొక్క లెంత్. సో ఇంత పెద్ద సెన్సార్ నేను బాడీ లోపల పెట్టలేను. కాబట్టి ఏం చేస్తాను? సైజెస్ చిన్న చిన్న థర్మిస్టర్స్ వాడతాను అనమాట. ఓకే, వెరీ స్మాల్ థర్మిస్టర్స్ వాడతాను అనమాట. సో ఎందుకని అలాగా అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు మెజర్ టెంపరేచర్ ఆఫ్ ఎ పర్టికులర్ ఆర్గాన్ ఇన్ హ్యూమన్ బాడీ లోపల ఒక ఆర్గాన్ దగ్గర నేను టెంపరేచర్ కనుక్కోవాలంటే ఐ హ్యావ్ టు ఇన్సర్ట్ దిస్ థర్మిస్టర్ ఇన్సైడ్ ద బాడీ లోపల ఆ ఆర్గాన్ దగ్గర నేను ఈ థర్మిస్టర్ సెన్సార్ని లోపల తీసుకొచ్చి పెట్టాలి. సో ఇంత పెద్ద సెన్సార్స్, 5 సెంటీమీటర్ సెన్సార్స్ నేను బాడీ లోపల పెట్టలేను కాబట్టి 3 millimeter సెన్సార్స్, 2 millimeter సెన్సార్స్, 2.5 millimeter లెంత్ ఉన్న సెన్సార్స్ని వాడతాను అనమాట. సో జస్ట్ దీని యొక్క సైజు మారుతుంది తప్పించి ప్రిన్సిపల్ ఏం మారదండి. ప్రిన్సిపల్ ఒకటే ఉంటుంది. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాంట్ టు మెజర్ బ్లడ్ ప్రెషర్. See, one thing, టెంపరేచర్ కనుక్కోవటానికి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాంట్ టు మెజర్ టెంపరేచర్ ఆఫ్ ఏ మోటార్. If I want to measure temperature of a motor, I'll use this thermistor. For example, I want to measure temperature of a particular organ in human body.
ఐ విల్ యూజ్ దిస్ థర్మిస్టర్ ఓన్లీ. థర్మిస్టర్ ఒకటే వాడతాను, ప్రిన్సిపల్స్ ఒకటే, సైజ్ మాత్రమే వేరీ అవుతుంది అంతే. అలాగే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు మెజర్ if I want to measure blood pressure, if I want to measure blood pressure, okay, I will use this strain gauge. I will use this strain gauge. Okay, strain gauge is a sensor which is used to measure pressure, stress, strain, force, load. ఇవన్నీ ఎగ్జాంపుల్స్ అండి, ఇవన్నీ అప్లికేషన్స్ అండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, దిస్ స్ట్రైన్ గాజ్, దిస్ స్ట్రైన్ గాజ్, ఓకే, strain gauge is an instrument. Strain gauge is a sensor. Strain gauge is a sensor, okay, which is used to measure, to measure, to measure pressure, flow, load, stress, strain. ఇవన్నీ మనకి అప్లికేషన్స్ అన్నమాట స్ట్రైన్ గాజ్కి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ వాంట్ టు మెజర్ pressure in a pipeline. I can use this strain gauge. Okay. For example, I want to measure blood pressure in a particular blood vessel. Definitely, I will use this strain gauge only. Okay, same strain gauge I will use. For example, I want to measure uh, petrol flow in a pipeline. Okay, flow rate of petrol in a pipeline. I will use this strain gauge. Similarly, for example, if I want to measure, blood flow in a particular artery or particular vein inside human body, definitely I will use this strain gauge only. Okay, ఇదే ఉపయోగిస్తాం ఆ స్ట్రెయిన్ గేజ్ని. సో లోడ్ మెజర్ చేయాలన్నా, స్ట్రెస్ మెజర్ చేయాలన్నా, స్ట్రెయిన్ మెజర్ చేయాలన్నా ఈ స్ట్రెయిన్ గేజ్ ఉపయోగిస్తాను. ఓకే, అయితే మనము బయట ఎక్విప్మెంట్, ఓకే, బయట మోటార్స్ మీద, బయట మిషన్స్ మీద మనం ఉపయోగించే ఈ స్ట్రెయిన్ గేజ్ సెన్సార్ యొక్క లెంత్ పెద్దదిగా ఉంటుంది. అదే బాడీ లోపల పర్టిక్యులర్ బ్లడ్ వెజల్ లోపల బ్లడ్ ప్రెషర్ మెజర్ చేయాలన్నా, బ్లడ్ ఫ్లో మెజర్ చేయాలన్నా డెఫినెట్గా విల్ యూజ్ దిస్ సేమ్ స్ట్రెయిన్ గాజ్. అయితే సైజ్ మారిపోతుంది అనమాట. ప్రిన్సిపల్స్ అనేది ఒకటే, ఎక్కడా మారవు, సైజులు మాత్రమే మారుతాయి అన్నమాట. సో ఈ సెన్సార్స్ అన్నీ ఉపయోగించి, ఓకే, ఈ సెన్సార్స్ అన్నీ ఉపయోగించి, ఇలాంటి సెన్సార్స్ అన్నీ ఉపయోగించి, రైట్, ఈ ఫిజికల్ పారామీటర్స్ని, ఓకే, ఈ ఫిజికల్ పారామీటర్స్ని ఏ విధంగా మెజర్ చేస్తాము అని చెప్పడమే బయోమెట్రిక్స్. ఓకే, ఇలాంటి ఫిజికల్ పారామీటర్స్ని సెన్సార్స్, ట్రాన్స్డ్యూసర్స్ ఉపయోగించి, ఈ సెన్సార్స్, ట్రాన్స్డ్యూసర్స్ ఉపయోగించి ఏ విధంగా మెజర్ చేస్తాము అని చెప్పడమే బయోమెట్రిక్స్. ఎలా మెజర్ చేస్తాము, ఏ విధంగా మెజర్ చేస్తాము, అసలు ఈ సెన్సార్స్కి ఎట్లాంటి డిజైన్ స్పెసిఫికేషన్స్ ఉండాలి అని చెప్పడమే బయోమెట్రిక్స్ అన్నమాట. సో now we are moving on to design aspects of these medical instruments. Okay, now we are moving on to these design specifications of these instruments. అంటే ఇట్లాంటి సెన్సార్స్ ని హ్యూమన్ బాడీ లోపల ఆర్ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ లోపల ఫిజికల్ పారామీటర్స్ అంటే టెంపరేచర్, బ్లడ్ ప్రెషర్, ఫ్లో, పిహెచ్, కండక్టివిటీ, ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా, ఇట్లాంటివి మనం మెజర్ చేయాలి అంటే క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఎలా ఉండాలి, స్పెసిఫికేషన్స్ ఎలా ఉండాలి, డిజైనింగ్ ఎలా చేయాలి అన్నది ఇప్పుడు మనం చెప్పుకోబోతున్నాం అనమాట. ఓకే, సో ఈ ఫిజికల్ పారామీటర్స్ని మెజర్ చేయటానికి మనం ఈ సెన్సార్స్ని తయారు చేస్తున్నప్పుడు ఎట్లాంటి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉండాలి, ఓకే, వాట్ ఆర్ ది డిఫరెంట్ పారామీటర్స్ విచ్ వీ హ్యావ్ టు put in our brain before designing these sensors. ఓకే, అదేంటంటే ఫస్ట్ వన్, రేంజ్. ఓకేనమ్మా, సో రేంజ్ మస్ట్ బి హై, రేంజ్ మస్ట్ బి హై. ఓకే, రేంజ్ ఎప్పుడు కూడా ఎక్కువ ఉండాలన్నమాట. సో రేంజ్ ఎక్కువ ఉండాలి,
రైట్. తర్వాత సెన్సిటివిటీ ఉండాలి ఇన్స్ట్రుమెంట్కి. తర్వాత లీనియారిటీ ఉండాలి. అండ్ నెక్స్ట్ హిస్టీరెసిస్ ఉండకూడదు. ఇట్ మస్ట్ నాట్ ప్రెసెంట్. రేంజ్ మస్ట్ బి హై, సెన్సిటివిటీ మస్ట్ బి హై, లీనియారిటీ మస్ట్ బి హై, హిస్టీరెసిస్ మస్ట్ బి వెరీ వెరీ స్మాల్. ఓకే. అండ్ యాక్యురసీ ఆఫ్ మెజర్మెంట్ షుడ్ బి వెరీ వెరీ హై. Okay, accuracy of measurement should be very very high. And signal to noise ratio, signal to noise ratio must be very very high. Okay. And then this instrument must be with high stability. Okay, stability must be very very high. And isolation should isolation is a very very important parameter which you have to look after before designing any instrument to measure physiological variables. Okay. And it must be very, the instrument must be very simple to use and very simple to carry. Okay. So the simplicity must be simplicity undal. Okay, simplicity must be there. So these are the some of the parameters or specifications which we have to put in our brain before designing a suitable sensor or instrument to measure physiological variables. Okay. So first one, range. Okay. So what is range? What is this range? Okay. Range must be very very high. Okay. Range అనేది ఎప్పుడు ఎక్కువ ఉండాలండి. Right? It is very very important parameter. The range of instrument must be very very high. Right? So ఎందుకని? For example, what is range? What is range? Range means the difference between smallest measurable value to the highest measurable value. Okay. For example, let us take voltmeter. Let us take voltmeter for our understanding. Okay. Let us take voltmeter. So if you take voltmeter to carry out p-n diode experiment, okay, we'll use 0 to 20 millivolts. 0 to 0 to 20 millivolts voltmeter you will use. Okay. 0 to 20 volts. Okay. Voltmeter you will use. Right. So this indicates range. Okay. 0 means it is smallest measurable input. 20 volts is the highest measurable voltage for this instrument. For this instrument. So రేంజ్ ఎప్పుడు ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ let us take a pipeline. Okay, let us take a pipeline. In this pipeline, some liquid is flowing with particular pressure. Okay. Under the maximum pressure this pipeline may carry is, let us suppose it is 50 kg per centimeter square. 50 kg per centimeter square is the maximum pressure that this pipeline may allow. Okay. We have to choose an instrument such that the range of instrument to measure pressure, the range of instrument to measure pressure should be up to 70 kg per centimeter square. ఓకేనా అండి? 70 kg per centimeter square. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ పైప్ లైన్లో మ్యాక్సిమం ప్రెషర్ 50 kg per centimeter square అలౌ చేస్తుందమ్మా. అంతకన్నా ఎక్కువ ఇది అలౌ చేయదు అనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే. సో ఐఎమ్ యూజింగ్ దిస్ ప్రెషర్ గేజ్. ఐఎమ్ యూజింగ్ దిస్ ప్రెషర్ గాజ్ టు మెజర్ ప్రెషర్ ఇన్ దిస్ పైప్ లైన్. ఓకే. జనరల్లీ 50 kg కన్నా ఎక్కువ దాటదు. ఓకే. జనరల్లీ the pressure should not exceed 50 kg per centimeter square in this pipeline.
But I have to choose instrument such that the range of instrument is అరౌండ్ 70 kg per centimeter square. అలా నేను చూస్ చేసుకోవాలి. ఎందుకని అంటే డ్యూ టు ప్రాసెస్ వేరియేషన్స్ ప్రెషర్ మే సడన్లీ ఇంక్రీజ్. ఓకే, సడన్లీ ఇంక్రీజ్. సో ప్రెషర్ సడన్గా ఇంక్రీజ్ అయిపోయినా సరే ఎంత ప్రెషర్ ఇంక్రీజ్ అయిపోయినా తెలుసుకోవాలి నేను. ఓకేనా అండి? అదర్వైజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 50 kg per centimeter square ఎప్పుడు ఇది మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంది. లెట్ us suppose this is a pressure gauge. This is a pressure gauge, okay, with range 0 to 50 kg per centimeter square. 50 kg per centimeter square. ఓకే, 50 kg per centimeter square ప్రెషర్ గేజ్ నేను పెట్టాను అనుకుంటాము ఒకవేళ. సో ప్రాసెస్ పారామీటర్స్ సడన్గా వేరీ అయిపోతాయి. ప్రాసెస్ సడన్గా ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టెంపరేచర్ బాగా పెరిగిపోయింది అనుకుందాం మీ పైప్ లైన్ లోపల. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, ప్రెషర్ ఆటోమేటిక్గా బాగా పెరిగిపోతుంది. సో ఎంత పెరిగింది నేను తెలుసుకొని దాన్ని బట్టి నేను కంట్రోల్ లూప్ వేసుకోవాలన్నమాట. ఓకే, ఈ పైప్ లైన్లో ప్రెషర్ ఎంత పెరిగిందో తెలుసుకొని దానికి తగ్గ కంట్రోల్ లూప్ని మళ్ళీ రాసుకోవాలి లాజిక్లో. సో నేను ఈ ప్రెషర్ గేజ్ని కూడాను 50 kg per centimeter square ప్రెషర్ గేజే వాడితే, ఇఫ్ ఐ యూజ్ maximum 50 kg per centimeter square pressure gauge in this pipeline. So if suddenly pressure increases beyond 50 kg per centimeter square, I can't measure. So if I can't measure that pressure, increase in pressure beyond 50 kg, then how can I draw a control loop again to minimize this, to take this 70 kg to 50 kg? ఎలా తీసుకుంటాను నేను? తీసుకురాలేను నేను. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రేంజ్ అన్నది పైప్ లైన్లో 50 kg per centimeter square ఉన్నా సరే మ్యాక్సిమం ఇంత ప్రెషరే ఫ్లో అవుతుంది అని మనకు తెలిసినా సరే మనము ఆ ప్రెషర్ మెజర్ చేయడానికి ఉపయోగించే ఇన్స్ట్రుమెంట్ అన్నది 50 kg per centimeter square కన్నా సరే ఎక్కువ రేంజ్ ఉండేలా తీసుకోవాలి. ఓకే, అప్పుడు 50 kg per centimeter square ప్రెషర్ కన్నా ఎక్కువ ప్రెషర్ పెరిగిపోయింది అనుకోండి మా బాడీ లోపల, రైట్, బాడీ లోపల ఎక్కువ ప్రెషర్ పెరిగిపోయింది అనుకోండి అమ్మా, అప్పుడు ఎంత పెరిగిందో తెలుసుకొని నేను దాన్ని బట్టి కంట్రోల్ లూప్ వేసుకొని కంట్రోల్ చేసుకుంటాను అనమాట మళ్ళీ ప్రాసెస్ని. సో రేంజ్ మస్ట్ బి వెరీ వెరీ హై. అది ఎలా ఉండాలి అంటే స్మాలెస్ట్ ఇంక్రిమెంట్ కూడా మెజర్ చేయగలగాలన్నమాట. అంటే కొద్దిగా ప్రెషర్లో మార్పు వచ్చినా సరే ఇన్స్ట్రుమెంట్ మెజర్ చేయగలిగి ఉండాలి. ఓకే, 0 to 20 వోల్ట్ మీటర్ తీసుకున్నాను అంటే 0 వోల్ట్, 1 వోల్ట్, 2 వోల్ట్స్, 3 వోల్ట్స్, 4 వోల్ట్స్ అప్ టు 20 వోల్ట్స్ ఇలా మెజర్ చేయడమే కాదండి. 1.1, 0.1, 0.2 వోల్ట్స్ ఇన్పుట్ ఇచ్చినా సరే ఈ వోల్ట్ మీటర్ మెజర్ చేయగలిగి ఉండాలి. ఓకేనమ్మా, మెజర్ చేయగలిగి ఉండాలి. సో మనము ఈ రేంజ్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అలా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి, రైట్. ఆపరేటింగ్ రేంజ్ కన్నా ఎక్కువ రేంజ్ ఉన్న ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ మనం వాడాలి. ఓకే, వాడాలి. ఎందుకంటే ప్రాసెస్ పారామీటర్ సడన్గా పెరిగిపోయినా సరే మెజర్ చేయగలగాలన్నమాట. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ us టేక్ ఇన్ ఏ పర్టిక్యులర్ బ్లడ్ వెజల్. మనకి బ్లడ్ ప్రెషర్ ఎంత ఉంటుందండి? బ్లడ్ ప్రెషర్ మామూలుగా మనకి 120/80 ఉంటుంది, అవునా అండి? సిస్టోలిక్ ప్రెషర్ బై డయాస్టోలిక్ ప్రెషర్ 120/80. ఓకే, 120/80, రైట్. సో ఈ 120/80 కదా మనకుండేది నార్మల్గా. కాబట్టి 120/80 నార్మల్. అంతకన్నా ఎక్కువ పెరిగితే మ్యాక్సిమం సమ్ 200 బై సమ్ 130 దాకా మ్యాక్సిమం పెరుగుతుంది. అంతే కదా. కాబట్టి మనం ఈ బ్లడ్ ప్రెషర్ మెజర్ చేయడానికి మనం వాడే ఇన్స్ట్రుమెంట్ని స్పిగ్మోమానోమీటర్ అంటామండి. సో స్పిగ్మోమానోమీటర్ని కూడా మ్యాక్సిమం 200/130 కదా. కాబట్టి 200/130 మెజర్ చేసేదాకా రేంజ్ మనం డిజైన్ చేసుకుందాము అంటే కాదండి, అలా ఉండదు. స్పిగ్మోమానోమీటర్లో ఇంచుమించుగా 240/160 దాకా మెజర్ చేయగలుగుతామండి మనము. ఓకే, అంటే దిస్ ఈజ్ నార్మల్ బ్లడ్ ప్రెషర్ రేంజ్. దీనికన్నా ఎక్కువ హై బీపీ వచ్చేస్తే కనుక, మనకి బాడీకి ఒక పర్సన్కి హై బీపీ ఉంటే కనుక మ్యాక్సిమం ఇట్ విల్ బి 200/130. ఇట్ విల్ గో అప్ టు 200/130.
So 200 by 130 is the highest level, okay, highest range, okay, of blood pressure inside human body. So సో మనం తయారు చేసే స్పిగ్మో మేనోమీటర్ కూడాను 200 by 130 రేంజ్ దాకా పెట్టుకుంటే సరిపోదండి. అలా పెట్టుకోకూడదు, అలా ఉండదు. మనం చూసే స్పిగ్మో మేనోమీటర్ అంటే బీపీ మెషిన్, ఇట్స్ ద రేంజ్ ఈజ్ అరౌండ్ 240 by 160 దాకా మెజర్ చేస్తుందండి. అది అంటే దిస్ ఈజ్ నార్మల్ రేంజ్, దిస్ ఈజ్ నార్మల్ రేంజ్, అండ్ దిస్ ఈజ్ హై రేంజ్. This is high range. So this is normal range of blood pressure. This is high range blood pressure. Okay. This is high range blood pressure, right? This is normal range blood pressure, and this is high range blood pressure. So sphygmomanometer is designed such that its range is beyond high range of blood pressure inside human body. It will be around 240 by 160 is the blood pressure range designed for sphygmomanometer. అంటే బియాండ్ హై రేంజ్ కన్నా సడన్ గా బాడీలో ఏమన్నా ప్రాబ్లం వచ్చి పెరిగిపోతే వీ హ్యావ్ టు మెజర్, వీ కెన్ ఏబుల్ టు మెజర్. అలా ఉండాలి ఇన్స్ట్రుమెంట్ అనమాట, రైట్? సో అండ్ సో అవర్ నెక్స్ట్ సెకండ్ ఇస్ సెన్సిటివిటీ. ఓకే, సో till now we discussed that range must be high, range must be high. Okay, and second one is sensitivity. So what is this sensitivity? What is this sensitivity? Sensitivity is the ability of instrument. Sensitivity is the ability of instrument to respond for the smallest change in the input. Okay nandi, అంటే ఇన్పుట్లో ఎంత చిన్న వేరియేషన్ వచ్చినా సరే, ఓకే, హౌ స్మాల్ వేరియేషన్ ఇన్ ద ఇన్పుట్ మే బి, ద ఇన్స్ట్రుమెంట్ should have capability to measure that smallest change in the input. Okay, so మనం ఉపయోగించే సెన్సార్స్, సో the sensors which we are going to design must have high sensitivity such that even if there is smallest change in the input parameter, that sensor must capture the smallest input and should produce output. Okay, and must produce output. Okay, so sensitivity directly determines resolution of the instrument or sensor. Resolution means resolution. What is resolution? Resolution means smallest measurable input is called resolution. Smallest measurable input is called resolution. Okay, smallest measurable input is called resolution. For example, let us take scale. Let us take scale, normal scale. Okay, 30 centimeter scale or 15 centimeter scale, right? So the smallest measurable input is 1 millimeter, right? By using scale, I can measure 1 millimeter. I can't measure a measurement less than 1 millimeter, right? So for 30 centimeter scale or 15 centimeter scale, which we are using in our labs, okay, the smallest measurable input is 1 millimeter. Beyond that, we can't measure. Okay, so smallest measurable input per scale is 1 millimeter. If I take vernier calipers, okay, the smallest measurable input is 0.1 millimeter, means 1/10 of a millimeter I can measure. Okay, this is called resolution. This is called resolution. The smallest measurable input, is called resolution. Okay, for scale, the smallest measurable input is 1 millimeter. Okay, I can't measure any measurement less than 1 millimeter. But for vernier calipers,
The smallest measurable input is 0.1 millimeter. I can measure even 1/10 of a millimeter by using vernier calipers. Okay. So this is called resolution. This is called resolution. Now, what is sensitivity? Now, what is sensitivity then? Resolution means smallest measurable input is called resolution. Now, what is sensitivity? What is sensitivity? Sensitivity is the ability of instrument. It is the ability of the instrument to respond for smallest change in the input. Okay. ఎంత చిన్న మెజర్మెంట్ నేను మెజర్ చేయగలను అని చెప్పేది రిజల్యూషన్. ఎంత చిన్న ఇన్పుట్ ఇస్తే సిస్టమ్ రెస్పాండ్ అయిపోయి అవుట్పుట్ ని ఇవ్వగలుగుతోంది. ఇట్ ఈస్ రెస్పాన్సివ్నెస్ ఆఫ్ సిస్టమ్. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ సెన్సిటివిటీ. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ సెన్సిటివిటీ. ఓకే. రిజల్యూషన్ అంటే స్మాలెస్ట్ మెజరబుల్ ఇన్పుట్. ఎంత చిన్న ఇన్పుట్ నేను మెజర్ చేయగలను అని చెప్పడం రిజల్యూషన్. అంత స్మాలెస్ట్ ఇన్పుట్ ఇస్తే సిస్టమ్కి, సిస్టమ్ ఒకవేళ రెస్పాండ్ అయిపోయి అవుట్పుట్ ఇవ్వగలిగితే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ సెన్సిటివిటీ. ఓకేనా అండి? ఓకేనా? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకా మీకు ఈజీగా అర్థం అవ్వాలంటే కనుక లెట్ us టేక్ weighing బ్యాలెన్స్. మనం కూరగాయలు కొనుక్కుంటాం కదండి, వెజిటబుల్స్ కొనుక్కుంటాం కదా. విల్ పర్చేస్ వెజిటబుల్స్ ఇన్ మార్కెట్. ఓకే, రైట్. సో దట్ దే యూజ్ దిస్ వెయిట్స్. ఓకే. సో మీరు మ్యాక్సిమం ఒక 10 గ్రామ్స్, ఒక 10 గ్రాములు, ఒక 20 గ్రాములు, ఒక 30 గ్రామ్స్, 40 గ్రామ్స్, 50 గ్రామ్స్, 100 గ్రామ్స్, ఓకే, 200 గ్రామ్స్, పావు కేజీ, 1 కేజీ, 2 కేజీ దాకా మెజర్ చేస్తుందమ్మా. ఓకే. అదే అదే మీరు కనుక 1 గ్రామ్, జస్ట్ 1 గ్రామ్, 1 గ్రామ్ చిన్న రేకు ముక్క మీరు కనుక కూరగాయలు కొనుక్కునే మార్కెట్లో ఉన్న బ్యాలెన్స్ మీద వేస్తే అది మెజర్ చేస్తుందా అండి? చెయ్యదు. అదే అదే గోల్డ్ షాప్లో ఉన్న వేయింగ్ బ్యాలెన్స్ తీసుకుంటే కనుక, ఓకే, లెస్ దాన్ 1 గ్రామ్ కూడా మెజర్ చేస్తుంది అనమాట. ఎంత చిన్న మెజర్మెంట్ మెజర్ చేయగలదు అనడం రిజల్యూషన్. ఓకే. అంటే 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 let us take this weighing balance. Okay, in gold shop weighing balance, gold shop weighing balance తీసుకుందామండి. సో ఇన్ గోల్డ్ షాప్ weighing balance మీరు 0.5 గ్రామ్స్ వేసినా సరే మెజర్ చేస్తుంది. ఓకే. 0.1 గ్రామ్ వేసినా సరే మెజర్ చేస్తుంది. సో 0.01 వేస్తే మెజర్ చేయలేదు. ఓకే. సో 0.1 గ్రామ్ ఈస్ ద స్మాలెస్ట్ మెజరబుల్ ఇన్పుట్ ఫర్ గోల్డ్ షాప్ weighing balance. ఓకే. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ రిజల్యూషన్. ఇప్పుడు మీరు 1.1 గ్రామ్ వేశారు, అప్పటికీ మెజర్ చేస్తుంది. 0.2 గ్రామ్స్ వేశారు, అప్పటికీ మెజర్ చేస్తుంది. అంటే జస్ట్ స్మాలెస్ట్ ఇంక్రిమెంట్ ఎంత? 0.1 గ్రామ్. 0.1 గ్రామ్ వేసిన, ఇంక్రీజ్ చేసిన, ఈవెన్ ఇఫ్ యూ ఇంక్రీజ్ 0.1 గ్రామ్, system is responding and giving output. It is called sensitivity. It is called responsiveness of system is called sensitivity. The smallest measurable input is called resolution. Okay. And now next one is linearity. Linearity must be very, very high. Okay. Linearity must be very, very high. So what is linearity? What is linearity? లీనియారిటీ అంటే ఏంటంటే ఇన్పుట్ ఎంత పెరిగిందో అవుట్పుట్ కూడా ఇన్పుట్కి తగ్గట్టుగా పెరిగితే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ లీనియారిటీ.
It is called linearity. Okay, it is called linearity. So, for example, for example, so for example, this is an amplifier. Okay, this is an amplifier, right? This is an amplifier. This is input. So this is input and this is output. This is amplifier with gain 2. The gain of amplifier is 2. Okay. For example, I'm giving input as 1 volt. 1 volt. I'm getting output as 2 volts. Why? Because output equal to gain times input. Output equal to gain times input. If I give 2 volts input, I'm getting 4 volts. I am giving here 3 volts. I am getting output as 6 volts. So this is amplifier with gain 2. These are the inputs. These are the outputs. See here, what is the change in the input? 1 volt. What is the change in the input from 2 to 3? 1 volt. Okay, 1 volt is the change in the input. So now what is the change in the output? 2 volts. Okay, 2 volts. So what's happening here? If input changes, output is also changing. Okay. అది ఎలాగా? వాట్ ఇస్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ దెమ్? ఇన్పుట్ ఎంత మారిందో అవుట్పుట్ కూడా ఇన్పుట్ కి తగ్గట్టుగానే మారుతుంది. ఓకే. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ if the change if I am giving 3.5 volts as input now, so what is the change in the input now? 0.5 volts. 0.5 volts is the change in the input. Now, how much I'm getting here now? 7 volts. Okay. Why? Because output equal to gain times input. Gain is 2 and the input is 3.5. So I'm getting 7 volts as the output. Now, what is the change in the output? 1 volt. Means if the change in input varies, change in the output also varies by the same rate. By the same rate. Okay. Okay. If I draw graph between input and output, if I draw graph between input and output, I will get a straight line and it is passing through origin. It is passing through origin. See, for example, this is the input and this is the output and this is the output. Input 1 volt, 2 volts, 3 volts. Output is now here 2, 4, 6. For example, let us take, right? If I draw graph between, so for example, for input 1 volt, what is the output? 2 volts. When input is 2 volts, what is the output? 4 volts. When input is 3 volts, what is the output? 6 volts. Okay. If I join them, I'll get a straight line passing through origin. Okay. This is called linearity. Linearity means the degree to which variations in the output of instrument follow variations in the input. Okay. This is called linearity. For a linear system, sensitivity is same at all points. Okay. For a linear system, sensitivity is same at all points. Right? And now, hysteresis. Hysteresis.
What is hysteresis? This is an unwanted characteristic. Hysteresis is an unwanted characteristic. Okay, it should not present, right? It is an unwanted characteristic. It must not be there in any instrument. Okay, if hysteresis is there, I can't predict the output. Okay, if hysteresis is there, I can't predict the output. Okay, means what? See here, see here. ఈ హిస్టెరిసిస్ మనము రెండు రకాలు చెప్తామండి. సో హిస్టెరిసిస్ ఈజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ ఇన్ టూ డిఫరెంట్ వేస్. ఓకే, ఫస్ట్ వన్ is first one is let us suppose let us suppose let us take a some voltmeter, right? Let us take a voltmeter, right? So I am giving input, I am getting output. Okay, see here, there is input and this is output. I am giving 0 input, output is 0. I am giving 1 volt to the voltmeter. The voltmeter is showing 1 volt. I'm giving input as 2 volts to the voltmeter. It is showing 2 volts output. Input is 3 volts. Output is, voltmeter is showing 3 volts. Input is 10 volts. Output is showing 10 volts. Okay. Okay. Now, suddenly, if I take off the input is kanaka, this voltmeter reading must come to 0. Okay. This voltmeter reading must come to 0. See here, actually, the graph is rising in this direction till now. Okay, I am increasing the input. I am increasing the input. 1 volt, 2 volts, 3 volts, 4 volts, 5 volts, up to 10 volts. Voltmeter is showing the exact reading, 10 volts. Okay, voltmeter is also showing exact reading, 10 volts, right? So it is it is increasing in this direction. Now, suddenly, if I take off the input, if I remove the input, voltmeter reading must come exactly in the same way and must touch the origin 0. అంటే ఇన్పుట్ ఇస్తున్నానమ్మా, అవుట్పుట్ వస్తూ ఉంది. ఇన్పుట్ 1 వోల్ట్ ఇచ్చాను, అవుట్పుట్ 1 వోల్ట్ వచ్చింది. 2 వోల్ట్స్ ఇచ్చాను, 2 వోల్ట్స్ వచ్చింది. ఇన్పుట్ వోల్ట్మీటర్కి 3 వోల్ట్స్ వోల్టేజ్ ఇచ్చాను, అవుట్పుట్లో నాకు 3 వోల్ట్స్ చూపిస్తోంది. అలా 10 వోల్ట్స్ ఇన్పుట్ ఇచ్చాను, 10 వోల్ట్స్ చూపించింది. ఇప్పుడు ఇన్పుట్ తీసేసాను, అప్పుడు అలాగే అది తగ్గిపోయి 0కి వచ్చేయాలి. కానీ అలా రాదు. అలా రాకుండా గ్రాఫ్ the graph will move like this. Okay, so from initially I gave input, I got the output, and now I am removing the input. Now the voltmeter reading goes in this fashion. Okay, goes in this fashion like this. సో ఇనిషియల్లీ గమనించండి, ఇన్పుట్ ఇచ్చాను, అవుట్పుట్ వచ్చింది. దిస్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ గ్రాఫ్. ఇన్పుట్ చేస్తే అవుట్పుట్ 0 అయిపోవాలి, ఇలా 0 అయిపోవాలి. అలా రాదు. అలా రాకుండా 0 కన్నా వెనకాలకి వెళ్ళిపోతుంది పాయింటర్. మళ్ళీ 0 కన్నా ముందుకు వస్తుంది, వెనక్కి వెళ్తుంది, ముందుకు వస్తుంది, వెనక్కి వెళ్తుంది, ముందుకు వస్తుంది. స్లోగా 0కి వస్తుంది అనమాట. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ హిస్టెరిసిస్. ఈజ్ వెరీ అన్వాంటెడ్ క్యారెక్టరిస్టిక్, ఉండకూడదు. ఓకే, సో మీన్స్ వాట్ ఇట్ మీన్, డాంపింగ్ సరిగ్గా లేదని అర్థం అనమాట అండి. ఓకేనండి, డాంపింగ్ ఈజ్ నాట్ కరెక్ట్. డాంపింగ్ రేషియో ఆఫ్ ద వోల్టమీటర్ ఈజ్ నాట్ కరెక్ట్. అది మీనింగ్ అదనమాట ఇలా వస్తుంది అంటే. సో ఇన్పుట్ ఇచ్చినప్పుడు అవుట్పుట్ వచ్చింది, ఇన్పుట్ చేస్తే అవుట్పుట్ 0 అయిపోవాలి, కానీ 0 అవ్వదు. అవ్వకుండా ద పాయింటర్ గోస్ బియాండ్ 0 అండ్ కమ్స్ అగైన్, it crosses 0 and again come back to 0 and again crosses 0. After some excursions, after some time, it come to 0 natural. So this is called hysteresis. ఇలా ఉండకూడదు. ఇది ఇలా ఒకళ్ళు చెప్తారండి. ఓకే, అండ్ ఇంకోలాగా ఎలా చెప్పచ్చు హిస్టెరిసిస్ని అంటే,
See, for example, for example, for example, let us take, let us take, let us take a voltmeter again. Okay. The range of voltmeter is 0 to 10 volts is the range of voltmeter. Okay. Now I gave 0% input. 0% input. 0% input means 0 volts input ఇచ్చానమ్మా voltmeter కి. ఓకే, 0 volts input ఇచ్చే voltmeter కి అవుట్పుట్ నాకు 0 volts చూపించింది. Right? Now I am giving 25% of input. 25% of input means 2.5 volts. 2.5 volts input ఇచ్చానండి, and output is showing exactly 2.5 volts. Okay. And now input is increased to 50%. Input is increased to 50%. Means I'm giving input as 5 volts to voltmeter, and voltmeter is showing 5 volts exactly. Okay. Now I increased input to 75%. Okay. So means what is the input now? 7.5 volts is the input given to voltmeter. Okay. And voltmeter is showing 7.5 volts exactly. Right? And now I gave 100% input. Means I am giving 10 volts to voltmeter, and the voltmeter is showing 10 volts exactly. Okay. This is called ascending. Sorry. Yes. Sorry. This is called ascending input. This is called ascending input ranges. Ascending input ranges. Now, descending means for a same voltmeter, I am now giving input as 75%. Means from 0 to 100, I have increased the inputs, and now I am decreasing the inputs. Okay. I have given 75% as the input. Means again, I am giving 7.5 volts to the voltmeter, and it must show 7.5 volts only. But it is showing now 7.4 volts. Okay. Now I decreased the input to 50%. Means I am giving 5 volts input to the voltmeter, right? And it is showing 4.6 volts, let us say. Okay. And now I decreased the input to 25%. Means I am giving input as 2.5 volts. Okay, 2.5 volts. It must show 2.5 volts exactly, right? But it is showing 2.1 volt as the output. Now I'm decreasing input to 0%. Means I applied now 0 volts as the input. Output must be 0, but the voltmeter is showing 0.3 volts. Means ascending level is not equal to descending level. Okay, ascending input, ascending outputs. Ascending outputs are not equal to descending outputs. Okay, descending outputs. This is called hysteresis. This is called hysteresis, right? It is unwanted characteristic. It must not be like this. Okay. మనం ఇన్పుట్స్ పెంచుకుంటూ వెళ్తున్నప్పుడు ఎంత అవుట్పుట్లు వస్తాయో మళ్ళీ సేమ్ ఇన్పుట్ తగ్గిస్తూ వెళ్తూ ఉంటే అండర్ సేమ్ కండిషన్స్, అండర్ సేమ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ కండిషన్స్ మనం ఇన్పుట్ మళ్ళీ తగ్గించుకుంటూ వెళ్తే అవుట్పుట్ కూడా మళ్ళీ అలాగే రావాలి. అలా రాకుండా వేరే వస్తే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ హిస్టెరిసిస్. It is the unwanted characteristic. Hysteresis is the unwanted characteristic, right? It must not present for any instrument. It is very unwanted. It is very unwanted characteristic. It is very unwanted characteristic. Okay. Hysteresis should not be present for any instrument. For any instrument. Okay.
particularly medical instruments, And now, next one is accuracy. So, what is accuracy? What is accuracy? If the measured value is equal to true value, or of or if the measured value is very near to true value, then it is called accuracy. Okay. What is true value? What is true value? True value means actual value. True value means actual value. Okay. True value means actual value, right? This true value means actual value. For example, I want to measure length of chalk piece. Actually, the length of chalk piece is 10 centimeters. Let us suppose the length of chalk piece is 10 centimeters. It is called true value. It is called true value. Okay. Actually, the length of chalk piece is 10 centimeters. Okay. It is called true value. Now, I want to measure this length of chalk piece by using a vernier calipers or a screw gauge. Okay. I want to measure length of the chalk piece as a length of chalk piece by an instrument called vernier calipers. Okay. The value which I got while measuring with instrument, that is called a measured value. Measured value. Okay. It is called measured value. Measured value. Measured value is the value of instrument. Sorry. Measured value is the value which I got after measuring with some standard. For example, I want to measure length of the chalk piece by using vernier calipers, right? I got value as 9.9 centimeters. 9.9 centimeters. So if the deviation between true value and actual measured value is very less, that is called accuracy. Okay. అంటే అసలు రావాల్సిన వాల్యూకి మనం మెజర్ చేస్తే వచ్చిన వాల్యూ కనుక బాగా దగ్గరగా ఉంటే, అంటే డిఫరెన్స్ బాగా తక్కువ ఉంటే, then the measurement is accurate. For example, here in this example, the deviation is 0.1 centimeter, right? True value is 10 centimeters and measured value is 9.9 centimeters. Means deviation is 0.1 centimeter. It is very, very small value. So this measurement is highly accurate. Right? Means if the deviation is less, then the measurement is accurate. If the deviation is more, then it is called error. Okay. For example, the actual value of chalk piece is 10 centimeters. Okay. But after measuring with vernier calipers, I am getting it as 8.6 centimeters. 8.6 centimeters. See here, the deviation is very, very high. It is about 2.4 centimeters deviation. Okay. The deviation is very high. Means the value is not correct. Okay. The value is with error. It is not accurate. If the deviation is less, then it is called accurate. If the deviation is more, then it is called error. The deviation between true value, if the deviation between true value and measured value is very less, then it is called accuracy. If the deviation between true value and measured value is high, then it is called error. Okay, that is called error. So accuracy is a very, very important characteristic. Accuracy of instruments must be very, very high. Accuracy of the instruments must be very, very high.
especially medical instruments. In medical field, accuracy is a major thing, right? And next one is signal to noise ratio. Signal to noise ratio. The name itself defines everything about the topic. Okay, signal to noise ratio means signal power by noise power. Noise power. Okay, signal to noise ratio must be high. It is equal to high. It must be high. Signal to noise ratio must be high. Means signal power, the ratio between signal power and noise power must be high. When it will be high, the denominator noise power is less and signal power is high, then only the value becomes high. Then only the value becomes high. డినామినేటర్లో నాయిస్ పవర్ తగ్గి సిగ్నల్ పవర్ ఎక్కువ ఉంటే అప్పుడు సిగ్నల్ టు నాయిస్ రేషియో ఎక్కువ ఉంటుంది. అవునా కదా? సో ఎప్పుడైనా సరే సిగ్నల్ స్ట్రెంత్ ఎక్కువ ఉండాలి, నాయిస్ స్ట్రెంత్ అనేది తక్కువ ఉండాలి. ఓకే, సిగ్నల్ స్ట్రెంత్ ఎక్కువ ఉండి నాయిస్ స్ట్రెంత్ బాగా తక్కువ ఉంటే అట్లాంటి మెజర్మెంట్స్ యాక్యురేట్గా వస్తాయి. ఓకే, అదేంటి ఇక్కడ నాయిస్ పవర్ అన్నది ఉంటుందా అంటే ఎస్. ఎస్, వైల్ టేకింగ్ మెజర్మెంట్స్ సెవరల్ నాయిస్ మెర్జెస్ విత్ ద యాక్చువల్ ఇన్పుట్. ఓకే, అది ఎలాగో నెక్స్ట్ చెప్పుకుందాము, రైట్? అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ స్టెబిలిటీ. స్టెబిలిటీ. Stability is the most important parameter. Stability is the most important parameter. So what is stability? What is stability? Stability is the ability of system to resume a steady state condition following disturbance. Following disturbance. Okay, following disturbance means what? Means what? See here. So what is stability? For example, let us take a voltmeter. Okay, a voltmeter నేను 5 volts DC ఇచ్చానండి వోల్టేజ్. అనలాగ్ వోల్ట్మీటర్, లెట్ us టేక్ అనలాగ్ వోల్ట్మీటర్. అనలాగ్ వోల్ట్మీటర్ నేను ఒక 5 volts ఇన్పుట్ ఇచ్చాను. ఇన్పుట్ ఇచ్చినప్పుడు 5 volts ఇచ్చినప్పుడు పాయింటర్ రేజ్ అవుతుంది. అవునమ్మా? సో దట్ సి 5 volts ఇన్పుట్ ఇవ్వగానే పాయింటర్ రైజ్ అయిపోయింది. ఓకే, 5 volts కన్నా పైకి వెళ్ళిపోయింది. అంటే 5 volts కన్నా ఎక్కువ చూపిస్తోంది, తక్కువ చూపిస్తోంది. 5 volts దగ్గర ఇట్ ఈస్ మేకింగ్ సమ్ ఆసిలేషన్స్. ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ లైక్ దిస్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ లైక్ దిస్. సి హియర్, నేను 5 volts ఇచ్చానండి ఇన్పుట్. అవుట్పుట్ నాకు 5 volts చూపించాలి, కానీ కొంతసేపటి తర్వాత నాకు 5.1 volt చూపిస్తోంది. 5.1 volt చూపిస్తోంది. అది ఎలా చూపిస్తోంది అంటే యాక్చువల్లీ at starting when I apply 5 volts as input, the pointer is increasing in this fashion. The pointer is increasing in this fashion. Okay, it is going beyond 5 volts, means 5.5, 5.6 వెళ్ళిపోయింది. And coming back again, it's going up to 4.5, 4.3, 4.2. Again, it is making some oscillations around 5 volts. Okay, so 5.1, 5.2, and again it's going back to 4.7, 4.6, 4.5. Again, it's coming to 5.1, 4.9. After some time, it is reaching 5.1 volt. Okay, so see, up to here, the response is called transient response. Transient response. Okay, from this point, okay, I call it steady state response. Steady state response. See, means what? See, input 5 volts in అలాగే ఉందండి. I'm not changing any, I'm not changing input. Okay, I'm not changing input here. Input is constant, but output is varying like this. Okay, output is varying like this, right?
I given 5 volts constant. Okay, input is constant, but output is varying like this. Output is varying like this. It is varying like this. It is going like this. Okay. After some oscillations, the voltmeter attained a stable value. The voltmeter attained a stable value. Stable value. Okay. Till then, what happened? It is making some oscillations. ఓకే అంటే ఇన్పుట్ ఇచ్చిన తర్వాత అవుట్పుట్ రావడానికి టైం తీసుకుంటోంది ఎలాగా సమ్ అన్స్టేబుల్ మోడ్లోకి సిస్టమ్ వెళ్ళిపోయింది ఆఫ్టర్ సమ్ టైం ఒక కాన్స్టెంట్ వాల్యూకి అవుట్పుట్ వచ్చిందనమాట సో సి హియర్ స్టెబిలిటీ ఈజ్ ద ఎబిలిటీ ఆఫ్ సిస్టమ్ టు రెజ్యూమ్ ఏ స్టడీ స్టేట్ కండిషన్ ఫాలోయింగ్ దిస్ డిస్టర్బెన్స్ ఓకేనండి ఈ డిస్టర్బెన్సెస్ దాటి ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ ఇట్ ఇస్ గెటింగ్ ఎ స్టేబుల్ వాల్యూ అంటే అవుట్పుట్ ఒక వాల్యూకి బౌండ్ అయి ఉన్నది అనమాట ఓకే అవుట్పుట్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూకి బౌండ్ అయి ఉన్నది అవుట్పుట్ ఒక కాన్స్టెంట్ వాల్యూకి బౌండ్ అయి ఉన్నది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా ఏమైందండి అవుట్పుట్ ఒక కాన్స్టెంట్ వాల్యూకి బౌండ్ అయి లేదు ఓకే అవుట్పుట్ వేరీ అయిపోతూ ఉంది ఇలాగా అవుట్పుట్ ఇలాగది వేరీ అయిపోతూ ఉంది ఆఫ్టర్ దిస్ పాయింట్ అవుట్పుట్ ఒక వాల్యూ కాన్స్టెంట్ గా బౌండ్ అయిపోయి ఉంది అనమాట సో ఇక్కడి నుంచి మనకి స్టెబిలిటీ వచ్చింది ఇక్కడ దాకా మనకి స్టెబిలిటీ మొత్తం కోల్పోయాం లేదు అంటే ఈ డిస్టర్బెన్స్ సిగ్నల్ మొత్తం పోయిన తర్వాతే నాకు స్టెబిలిటీ వస్తుంది ఓకేనమ్మా అయితే మనం ఏం చేయాలి అంటే ఈ ట్రాన్సియెంట్ రెస్పాన్స్ ని తగ్గించాలి మీన్స్ అంటే ఏంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సి I am giving 5 volts as the input. I am giving 5 volts as the input to the voltmeter, to a voltmeter. Okay. I am getting output like this. I am getting output like this. ఓకే సి మనకి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా అన్స్టేబుల్ మోడ్ లో ఉందండి ట్రాన్సియెంట్ రెస్పాన్స్ అండి ఆఫ్టర్ దిస్ మచ్ లాంగ్ టైం నాకు స్టడీ స్టేట్ అటైన్ అయింది అనమాట రెస్పాన్స్ అదే ఇక్కడ తీసుకుంటే ఇన్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే ఇన్పుట్ 5 volts కాన్స్టెంట్ గా ఇచ్చామండి అవుట్పుట్ 5.1 volts వచ్చింది అది చాలా తొందరగా వచ్చింది అవుట్పుట్ నాకు 5.1 volt వచ్చింది అది కూడా బాగా తొందరగా వచ్చింది ఓకేనమ్మా ఇక్కడేమో ఇంత టైం పట్టింది నాకు చాలా తొందరగా వచ్చింది మీన్స్ ఇక్కడ ట్రాన్సియెంట్ రెస్పాన్స్ తగ్గింది స్టడీ స్టేట్ రెస్పాన్స్ తొందరగా వచ్చింది ఎప్పుడైతే ట్రాన్సియెంట్ రెస్పాన్స్ తగ్గి స్టడీ స్టేట్ రెస్పాన్స్ కి సిస్టమ్ తొందరగా అటైన్ అయిపోతుందో స్టెబిలిటీ ఈజ్ హై ఓకే సిస్టమ్ మనం ఇలా డిజైన్ చేసుకోవాలి ఇలా కాదు ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఈజ్ ఐసోలేషన్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వన్ why because we are taking measurements from human beings okay in order to get information from our body we are applying some voltage to the body okay so isolation must be present ఒకవేళ కనుక సరిగ్గా if if we if we don't isolate human body properly with instrument then electrical shock will happen okay so for medical instruments especially this very important characteristic isolation ఉండాలి మనము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్కానింగ్ చేస్తామండి తర్వాత ఎక్స్రేస్ చేస్తారు తర్వాత సిటీ స్కాన్ కంప్యూటర్ టోమోగ్రఫీ తర్వాత సమ్ షాక్స్ ఇస్తారు బాడీకి ఓకే సో ఇవన్నీ మనం నెక్స్ట్ డిస్కస్ చేస్తాము ఓకే అట్ ఈసీజీ ఈఈజీ ఈఎంజీ నేను ఎక్కడ డిస్కస్ చేస్తాను సో ఏంటంటే మన బాడీ మీద మెజర్మెంట్ తీసుకుంటున్నప్పుడు మన సెన్సార్స్ కి సమ్ వోల్టేజ్ ఇస్తామన్నమాట రైట్ ఇచ్చినప్పుడు హ్యూమన్ బాడీ మస్ట్ నాట్ బీ ఇన్ షార్ట్ సర్క్యూట్ పాత్ విత్ ద పవర్ లైన్స్ ఓకే పవర్ లైన్స్ షార్ట్ సర్క్యూట్ పాత్ వెళ్తే ఏమవుతుంది షాక్ కొట్టి చచ్చిపోతాం సో ఇట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టరిస్టిక్ any instrument which we are going to use on human body must be properly isolated in order to avoid shock hazards okay and last one is simplicity okay last one is simplicity ఎందుకు ఉండాలి అంటే troubleshooting will be easy okay the instrument
which we are going to design to take measurements must be portable. Must be portable. Okay. It must be very easy to carry. Otherwise, we can't అంటే ఒక ప్లేస్ నుంచి ఒక ప్లేస్కి మన ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ని పట్టుకెళ్ళలేము అనమాట. సో సింప్లిసిటీ మస్ట్ బి దేర్. ఓకే. సో దీస్ ఆర్ ది క్యారెక్టరిస్టిక్స్, రైట్? దీస్ ఆర్ ది క్యారెక్టరిస్టిక్స్ or design specifications for medical instruments. Okay. Thank you.